fam. Good morning. Good morning. Ian, Nancy, Dylan, Noah. Complete family. We are a complete family today. Maligayang happy Monday. It's a very nice day. Hey! Hey! Ciao! Ciao! Andiamo a prendere super veloce. Ciao! andiamo a prendere super veloce. So guys, ngayon si Nancy nagda-drive. Andare più veloce, andiamo su più veloce. Andiamo quello, andiamo, sì, sì. Sì, adesso andiamo. Andiamo So- velocissimi lì dentro, così vanno velocissimi. Today, happy Monday. Today it's Monday. That's why happy Monday. Si Nancy nagda-drive ng sasakyan ko. Yes. Sasakyan ko kasi 2 days na ako walang tulog gawa ng meron tayong shooting na very late na natatapos, like 2 AM. 2 AM na natatapos yung aming shooting. Kaya 2 to 3 AM kaya walang tulog. Ngayon nantok pa ako eh. Kailangan namin pumunta ngayon sa, we're going to Milan to meet Nancy's sister Sharon and to go somewhere. Where are we going? Tomorrow. Kasi tomorrow day off ni Nancy. Tomorrow is Nancy's day off. We will go somewhere tomorrow. It's for a gift for Dylan's birthday. We like to go somewhere. To do like experience for Every birthday. Yeah. Tapos after Dylan, it's Nancy. Oh, what happened? Say ciao, 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 ciao. Say ciao, Dylan. Ciao, ciao. Relax lang yung dalawang bata sa Dylan's birthday is in 2 weeks. But we decided to tomorrow because it was was still open. One place where we wanted to go, and in 2 weeks it's not open, and in the end we change. Yeah, we keep changing the idea anyway. So yun, we go in safari. Yes. Yes, so we're going in safari tomorrow. Bukas yan in the next vlog. So ngayon vlog it's about going to Milan. To meet Sharon and have dinner with them, etc. And then tomorrow we will go to safari near Milano. Safari park. There's So- also amusement parks. Amusement park animals, yes, and amusement park rides, etc. Yeah, so obviously Nancy's driving because I'm really tired, sleepy, and this year marami kaming too many travels, too many expenses. But it's okay. What do you want to say? It's okay to drive for you? Until for a while, yes. Maya will want to change. Okay. I don't like to drive. Ito madaldal na rin guys. Madaldal na. Ha? Say mo mama. Mama. Daddy. Daddy, No. daddy, No. daddy, Eh, daddy. boyak. What mother is like? Daddy. Dylan sleeping already. Why are you so quiet? Eh? Very. It's gonna be your mind. Huh? Shh. What the no? Shh. Quiet. Cars, You understand quiet? You learn cars. Cars. Yeah, you understand quiet. When you say quiet to no? Shh. Shh. Go you say. learn from Miss Rachel. From Miss Rachel for sure. Shh. Quiet. Eh? Quiet. Shh. Okay guys, so since last lunchtime na nagbaon kami ni Nancy ng some foods. Yan, ito si Nancy nakain na ng konti. Ako kakain pa lang. Couscous with tuna and egg. Yung couscous namin. Nancy already tried. Good. Yan, ngayon kain muna ako. Alright, see you in a bit. Check. Put music. What music do you want?
Dylan, what music do you want? Ha? Music. Musika. What music do you want? Oppa Gangnam Style. Yes. Okay, Oppa Gangnam Style. Okay, Oppa Gangnam Style. Stop over kami. Actually, nag-stop over na kami. Nagpalit kami ni Nancy. At this is the second stop over. Gising na yung mga bata. Mahabang pagkakatulog. Merenda time na sila. Ako magwiwiwi kami ni Dylan. Let's go wiwi. Andiyan mo ba Dylan makin ko? Okay. Tate kwa. Okay. We go for the wiwi. Wiwi kami ni Dylan. Alright. Oh, merenda. This is the merenda. Wow. Cheese. And crackers. And crackers. Uno mo na testa. Pangalawang beses ko na nakakita ng Urus today sa stopover namin. So this is the second Urus. Lamborghini Urus. Ang pinakapangarap kong sasakyan, which is worth 250,000 euro. Yun o, yung blue na yun. Nandun yung blue. Kanina yellow yung nakita namin. Alright, so share muna kami. Okay, meron ditong batang nanggugulo. Eto sa baba, oh. Oh. What do you want? Say ciao. No. Patay tayo dyan, patay tayo. Oh, what the mama? Na mami. Che fai là? Chiama mamma. Chiama mamma. Forte. Mamma. Mamma. Chiama mamma. Dai, adesso torna lì, sedito. Oh, no, there. Sit down. Sit down. Di là. Okay, it's not. Oh, sì, scusami. Vai. Non tenere il formaggio, mamma, tieni dalla carta. Mangia biscotti. Vai, mangia biscotti. Vai. Il parmigiano come a casa. Oh. È buono? Dylan, buono? Wow, a me mi piace. Anche per me ce l'ho, Per tutti, ce l'abbiamo per tutti. Oh, perché non rispondi? Nana, mamma. Nana. Grazie. Grazie. Sì. Okay, now we go again. I think 3 more hours or 2 more hours and we arrive to Milan. We are in the middle, so 2 more hours. 2 hours and 10 minutes. Yan, 168 kilometers pa ang ano natin, biyahe natin. Yan o. Natin, yan, see, 8 o'clock ang dating natin yan, 8 o'clock. Alright, let's
Okay, finally, we arrived 8:10 p.m. So, yan, dumating din kami sa wakas. Kapagod kakapagod mag-drive Ay, so tiring driving. Okay. Tutto bene ragazzi? That's it, it's like a sandwich there. With two kids crying, other one that's complaining. Okay guys, so malapit na dito yung apartment ni Sharon. So yun, puntahan natin. Check ko muna guys kung yung parking dito it's free at this time after 8 or kailangan magbayad ng parking. Leluce. Este luce. Leluce. Andiamo. Ok, parking dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 23 kami guys. Kaya pala sinundo kami sa parking. Yun na sila. Ito na kami sa Milan. Opla. Dilan naman, no? Okay. So magpe-pizza daw kami, magdi-dinner kami ng pizza. Where we eat? Unlimited? Ha? Eat all you can? Pizza? So meron ditong pizza, eat all you can. Merong server na magdadala ng pizza. Ito sa kinainan namin last time nung umuwi kami ng Pilipinas. Dito rin kami galing sa Milan. Dito kami dumaan. Yun. So unlimited pizza. I don't know if I'm ready with unlimited pizza kasi minum ako ng isang basong tubig. Kaya yun. Yun na natin. And bukas pupunta tayo ng safari. So yan, KFC, may Jollibee rin dito sa Milan. And marami rin ditong mga Filipino restaurant. I don't know if we have time tomorrow also. I don't know. Pero dumami bigla ang mga Filipino restaurant dito sa Milan. Yes. Okay. So, alam nyo guys, dito sa Milan, kung dito lang kami nakatira ni Nancy, napakaraming opportunity dito para sa akin. Like, kung nag-apply ako dito ng like video maker. Oh, Dylan! Pag nag-apply ako dito ng like video maker, maraming studio dito. I think 2 times nag-shoot ako dito sa studio dito. Cross Studio yung pangalan. 2 times. And it's very good, very nice. Kasi dito sa Milan masyadong yung mga model mga fashion, alam niyo na, fashion week dito yan sa Milan. So yun, nag-shoot ako dito ng 2 times and it's really good. Malaki bayad dito. Kung dito lang kami nakatira ni Nancy, maraming opportunity kasi nagtingin ako ng trabaho dito as video maker, napakarami and good pay. Hindi katulad dun sa amin, sa lugar namin, kasi lugar namin medyo provincia style siya. Kaya, okay, yun yung pizza. Yan ang pizza, unlimited pizza, very nice, paradise. Yan, so kain muna tayo. Pizza. Okay. Per 12. Io mangio per 12. No limits, Milano. Pizza unlimited. Are you ready? I think I'm not ready for pizza. Meto lang.
Pizza, 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 pizza. Auguri. Alright, tapos na kami kumain guys at busog na busog. Si Nancy ate a lot. No, me no, not as much as Me I ate, I ate a lot guys. Cannot imagine. My panja, my stomach will explode. Why, ano? Anyway, paisani. it's nice. It's not so big, yeah. Pero if you eat a lot, bro, yeah, one whole pizza plus the sweets, which I don't eat anymore sweets. But so it's a lot for me. One pizza Nutella. Boy. You didn't want, but Yeah, they gave me. they gave you because you. No, I said yes for Dila. Yeah, They but gave they me. didn't understand. I don't know why I didn't say no. Don't give to Dila. I take mine. Sì, anche qui. Aspetta. Okay. Yeah, so ayan, tulog na si Noah. Ngayon uwi na kami. Doon kayo matutulog sa apartment ni La Sharon. Yeah. Grabe guys, ang busog ko talaga. Sabog na sabog yung tiyan ko. Kasi limited. Tapos yung mga may dala ng pizza, yung mga waiter, haalokin ka na haalokin ng pizza hanggang sa mabusog ka. Iba-ibang flavor. Ayan. Ay! Aspetta, aspetta. Hai detto grazie zia. Un bacetto. Zio Loris. No, dai una così. Così. Forte. Se ce la fai, tirarti fuori? Stai a ridere troppo. Oddio, c'è un calabrone qui sotto. No, non è vero, dai, faccio ridere oggi. Sei felice? Ah? Apri, wow! Zitta. Che bello! Facciamo delle cose, guarda. Macchina di corsa! Macchina di corsa. È quello che avevi detto tu che volevi, vero, zia? Wow! Oh, non era quello che volevi? Sì. Ce l'ha detto tanto tempo fa. Ieri, cioè. Io non vedo forte. Sì, perché ne serve 8 ragazzi per quelle cose. 8? Se a 4 per la macchina, cosa per la... Telecomando. Lo apriamo? No. Ah, se c'è scritto 8. Dai, però te lo tieni, zia, non ho... Lo apriamo? No, adesso no perché Che c'è dormiamo questa adesso. lastica? Da dove viene? Fammi vedere, fai vedere qua. Dai, fammi vedere. No, te lo dico io. Ti piace? Lo vuoi aprire? Oh, aperto. Ha rotto. Perfetto. Ah, era già così, immagino, no? Era già, vero? Allora, zia,